talo fatu Samoa ila mai moanga le nei tula o le fiafi. Alo mai e se whapuponga fo le nei o lau Samoa taulongolongo. O le atu moati a tatou tala. O le aso sa whatau nuina i le sauninga. O le singa whea ngaingal e ka le sia whaputuputonga Christian Samoa i whatu ia. Ma le susunga i le whaife au i a pida lo keni ma le whaletua. O se atelenga le nei o le report. O le vai aso na se e nei lea sa mai a whaatinoina i le musai no le maota le whaafenga inga le e ka le sia whaputuputonga Christian Samoa i whatu ia. Pei tai o le so lea sa whatau tai o singa whea ngainga. A le e ka le sia ma o la tau mātua whaalea nganga. E whaawa wina le tara ino le tara lei i le nuuma le e ka le sia. O se aso o le vana mo imiti ia i le pa ia le e ka le sia e whakasa i whatu ia. E whailoa ia i me le la tau whaife au fau. Ma o sia i le la tau whea ngainga ma le susunga le whaafea ngainga i a pira lo keni. Malona whaletua i a tau vela ngā whalo keni e a vea ma o la tau mātua whaalea nganga. Sa tau mua le wha moe le e ka le sia i sa sauni ngā lotu na whaatinoina i le manumalo le e ka le sia lava i whatu ia. E pei ona taitaina le susunga le whaife au toia ina i a mōli. O le whaitauina wa whionga pa ia le atua. Sa whonga ina le susunga i le whaife au po le teo tusi a le pūlenga mal matanga lue ngā pia. Le susunga i a tu au. Ai mai seo se upu whaalea nganga e sula i le alofa whaalealo le atua. Ona lo nanga le lei ua whaataunuina i lava singa umal e ka le sia. E pei ona tuina atu i talo sanga mōlia ina ia tini lau al wha moe. Lau sunga e a malpetua. Ia o udua lopu tili. I le tu lafo ina e le atua o ntangata. E manu le atua i o ntangata. A ele umai fo i tangata na whaia e le atua. Iei umatu i tangata e o mai i tangata. O le tangi lea le profeta. Le liu mai. Ma futa patasi ma le atua. Le kalsia. Lo tau tute whaitama. Lo tau ngā luenga tautua tua vai. E o lava ia inga mwhanau ia tunu e vamao. Whianga le iai ona o mea whaia e le atua. Alu manatu lea ni kala iai ia le perfetta ia Utah ma Jerusalema. Toi pa ai le ala la e sangai. Pa to ia toi tilo i le ala la e sabali mai ai. Pa ven fai ni fa. It is the mai fa. Ba ai au la wenga le lei. O le manatu ai doane le kalesia il fenai fo le kalesia e peso na ia manatu ai po i loa lo tinga ina po i loa lo ono lo on sai me tinga o pau ani mea o pai atu ai ona o e tuna lo wa ia lo O le suia e kalesia sa whongaina se whamatalanga e winga le filifili ai o le sunga i a pira ma le whaletua e whai ma o la tau mātua whaalea nganga sa whongaina le sunga le whaafeangainga i a wata tuatanga loa o le sa wa e le ngaluenga mo le tau sanga se tele. O le sipia le asu pa wila sa pegai filifili le kalesia le mata jalan pagi-pagi kalau dia atas dia final dia supaya kita nak boleh efektif pagi pakai lagi O se tala puupua le sunga le whaafeangainga tōwhia e kalesia e pei ana sa whaaleo sa ia tā ua i le amatanga le la tau mawhatanga ma le e kalesia ina ua whea i la ua i le wala awina le atua. O le asangua gosu tolo me ua gosu mremoa sa i whai sa wake le kalesia pa utonga Christian Samoa i whaatuia le o le whai te au o tausia le lotu sunga ia awata tuata maloma pole tua ure lau masui o komiti ngā rue e kālesi i lo mātu paina i wairino i le nuoro mā nofo ngā rue
samarana tau paina Filipini. E ala i pālota ma sa ilia o sa rātou whaikeala. Sao māta ria, ma ne anana whaatai, ma ne roto e pili lea tu. No rona whaomaina, moro mā whātaua. Samoaina fo i se laulau e whaafetai ai le mamalu saofia. Ai mai se ai o sunga i whaafeanga inga mao lātou whaletua. Ai mai se o ni sosui mai ekalesia au i Samoa. O a inga mawo mai e maasani whaatasi ai malaloa loa sa mawhai o na moni mawina la wha moi moi. E momoi ai le ngā sa te tere i le sunga i te au o ata tuatana loa ma lo whaletua. E pa ia na mano e ekalesia i whaatoa. Ina ua te sa te whaina whiringa, ma so o tōpina ngā. Roma te whaatoa. Ia lea mana tō whaikara. O la o tō kure lea, whaakutai te lapa. O le sauninga leo singawhia ngai ngā sa whaatino ina le sunga le saitai. O le sauninga po o le sunga i le toia ina i amo. Ile swaka o kato rio Yesu Kristo ma tau te fora atua. Wa vea lo sunga pita lo ken ma lo faltua ya tau vela. E kai te whaifi au. E tau sia le ne kalesia ma le ne whakoto. Ile swaka o kuma le alo ma le lani whaia. Amen. Ile mai ai o le whaamui sa whaafeilua i ma le loto le fiafia le ekalesia o a inga mawo ma la tau mātua whaaleanga ngafou o le ala tau ngā lulua i le tala ino le tala le leia le atua. Ile mai ai o sauni ngā lotu na se e atu loa le mamalo o le awhia i le nofuanga o lo ia i le maotana ngā luenga mo tau mawhitanga ma whaaloa runga masani a wā i la tau ngā fifio ma awaia ma isi tawara manga masana le ekalesia. Tabsele kisiona, Molau Samoa, Taulogologo. O le asofo i lea sa te sala ina loa ia i se tasi o lo minga. O se suenga sa whaatautaia il polkalami o ta inga tina ma tama ita i Samoa. Po le wheels, a wā la fua mo le una ia o avea i o tina ma tama ita i mata ita i. Lea whana nai se kone ma se taso report. O le aso lea sa whaalawi loa ina loa ia i se tasio i unga. O se suenga sa whaatautai i tua i nu umawhio anga. O tina mata maitai a wala tana whiangai. E una ia i le avea tina mataitai. Le nei polo kalame o se whaama ite a polo kalame o ngaluenga malo au whaatasi. UNDP. Whaalapotutongo tina mata maitai o malo au whaatasi. UN Women. Whaatupeina le malo Australia, i se la whainga paanga ma le malo Samoa, le nei polo kalame mo sa ini ininga. Tolu tau sanga sa whaatautai ai, e se lau fase fulu ma le 5 sui filifilia tina mata maitai, sa ma whaio na whaia i aile suenga o le polo kalame. I moli maua whailaunga filifilia, o nisi o whaululungo mata ngā luenga le malo, whaapea sui o pisinisi tūma oti, sa whaani ai le ala sa awia, o ma whai ai o na tini le tūlanga mawalunga, wa iai ma avea o taitai ta maitai, mai le i whai ngofie, e tele lu i tau tele whaafi i tauli, ai ma whai pe a tino o ma whaamahoni, a wale whaanongolongo ti ngā, ma whaamoe moi le atua. E whaatino ino le suenga, sa whaani ai le tele o ni vaenga o lo o tau mi ai, awa noa mo tina mata maitai, e fia avea mataitai. Ma o nei vaenga o lo whaapito i ai le tāua, o le ngā lulue sa ilia a wala tala whiangai, nei ma whaio na maua awa noa tutusa, ma awa na iai se noa tanga, o le ma whai leo na avea tina mata maitai, mataitai. Lea whana nei se kone Molau Samoa, Taulogologo. O lo tātou taimi le nei, o lo tātou ai ata tau, o lo tātou rumanai, o le sini au tūlea o se awa onga sa whaatautaia, e le asosi ki Komiti Samoa i le aso, mo alo ma whana wa onga i le tūpa o tamaitai, lea whana nei se kone ma se tātou report. O le tātou taimi le nei, o le tātou wai atatau, ma le tātou lumanai o le sini au tū leo se polkalame sa whaatautaia, e le asosi ki Komiti Faamisionare Samoa, ma la tau pa anga e una i aile whaatau waina, wai atatau a tamaitai,
Masa whaapito au ngā whale nei porokalame whanau teine o loo au tawina I kolisi mawalulunga I tutonu o le atunuu. Sasau noe le awhionga le tamaita I pule le asosi kirikiti whaavao malo Samoa a whionga salas te la sia le vaenga tangitau e tusa ma le whaamoe moe o le asosi. So whaila valia I a tato pipi atu I au tiumasi o whapionga whataua tato malo. E ala lea I le whaalauroina o aiata tau tamaitai po. Ia o le mawhawanga wa leiona o na wawaugia po. Ia tamaitai a onga tau sanga le tau sanga sikuna, tau sanga sputas. Nā tau titilo I o le la iti. Ia mai te lepo lewa noa nā tau soifotu tukuai. Kapia nā whiringa nā tau whaalauroa I po ia nā tau po ia aiata tau. Me se ko pipi mo lato ma le tele lava o pakisau le o ia te mai tai le ngata tino sama me se ko lava o le sili au tula me so sama ia pe o tato taile nei o tato wai ata tau o tato ina o le nei por kalame o ngā lulu e whaatasi ai le asosi kirikiti whaavao malo mana pa anga e au fiai le sprep ma tanga luenga tina mata maitai a tina e o nuu maanga fiso o tai matanga luenga o whaamasinoga man matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva sa maua le awa noa e whaatinoa I fola sanga a sui filifilia ia whaalau te le ina I le whaalau I loaina o le tāua le whaamoe moe o le so I se moni mau mai se tasi o sunga I whaia onga sa awaine nei polo kalame I le so le tāua tele o le whaasoa o le nefo iaso e lava le aonga o le memo mua lava o le tāua le nei polo kalame o na o le tele o le awa onga o lo o mawhai o e alo te maitai e me se mātou lo whianai ma tamaitia onga I le tūlanga lava lea o le whasauina po o le whasauaina o whanau teine e me se foi le tūpau tinai te tonu aina o le awa onga la na o maua mai o na o loo iei le tūla whono o loo iei le tūla whono e whape nao na puipuia mai ai ai a tau whanau mai tai e mese lava whanau lalo le sfumal malu tau sa ai se whaataratala noanga ma nisi o sui o le whanau a wai sa whaali ai e lava leo onga I mese lava I mako ka mai kai I le mako ia kakau ia mawhaiengo mako become has a leader once has a day e mawhailanga mako ka inga ni whaala pupunga e inga e foi mako whangau unga e foi mako whangau e whai mea onga ma ai me se lava kongo a inga fisoangi I mako Samoa fo I le awa noe whaatino I nai ngā ruenga whaatino e vaiwai ina I ai whanau ina I a mautinoa ua iai le malamalama anga male tāua o le nei poro kalame mo whanau ta maitai sa awai ai maisi o nisi sa mawhai o na moli mawina le nei wha moe moe I le tai au ana le la lea whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo Mai nisa tātou tala o le aso sa tau au inai se mea alofa tupe mo le alo Samoa I atan o pilongi malana whai a onga le awhionga I atu au pepe Cherry Work e tusama le taunuunga manuia sa iai le whinau I taalonga al malo o le taupulenga o se atalenga le nei o le reports. O le whaamanuia ina ai o nisi o alo ma whanau o Samoa I taalonga o le taupulenga o le nei tausanga lua whedua sifululua I nisi o pini auro o se sini au tūlea o se tuufatufanga siake sa whaatinoina I le aso e pei o na whaipa anga I le matanga luenga o taalonga manga nuu Pulenga e whaatonutonuina whaatula fono taalonga ese tautupe ma le asosio taalonga Samoa sa awai I le whamoemoe le minista o pitinisi ala manuia maleipa a fionga le atinu Wayne Soialo ofisa silo taalonga le atinu a fionga tuala Matthew Vaya tua pepe Cherry Work o le whaia onga le asosio I mea mafa ma le president au sisi o mea mafa Samoa o le nei whamoemoe sa whamatuina atuai nisi o siaki tupe mo se tasio alo sa whamanueina I se pini aura mai taalonga taupulenga lea sa whatautaia ini nai masina wa tuanai I se tautuunga le malo e pei o na iai le whamatuina mai o nei siaki sa whaato a pasia I le malo ma whae unga whanoina na kapineta I a se tema I
lona aso luas fulutasi ile sa idea ayo se fala posposonga fa tu peina le fa moi peita ile mai ayo le neta wo fonga satali ai lo el pulenga fa tuntun wina fa tu la fono ta alunga ese tautupe o le ala to fa matuina mai de siaki e tolus fulu a fetala mo le alo Samoa ina pini auro ile si o me mafa le lio tan o pelongi le Samoa ina le luas e fulu a fetala ile so malana faya onga le sunga ia to o pepe cherry wewo ese siaki ese fulu a fetala sa no le minister mtanga bengo pisinisi ala manu malepa a fionga le atinu uwenso ialo ese o to tunga la utelo le fa moi e fa pea o le aso luas furta societema na fai unga fono ina ia le kabineta le aloa ia le suina atu taui tautupe ialo mafanau patasi ai mafaya onga sa fa manueina ipini areta alunga taupulenga ia e tu sai mafaiga faavai ala malo le fai unga fono ina ia le kabineta ina na fontanga le faka lusu kua tolu ono la solution ta se tema tua fe dos por tua dalo ir tuni atu tawi tau tupe yalo mafanau tama fanau la tinu pape mafaya onga wa usiere tu langa mau lunga pinau isi o me mafeta longa malo ta bulenga sa tau sinio ele sunga ya tane pelong ya manisi ilalo o faya onga le fionga ia to pepe cherry walk por fa moi maulunga malo ia vea nei fa manianga tau tupe pola fai malu tau mo so se alo fa nau alo le tu ina ia tau wili mo pinau ma tu langa tau lo ai so se ta longa fa malo Saya fa popo fo i tulanga saya ile fai unga kabineta e sa wala atu ile pulenga fa tuntunwina fa tula fono talunga ese tautupe ile fa tupe ina le fa moi stalo atu ai metanga wenga wa onga talunga manga no ina ia to sila e ilo fa inga fa vai lo ia nei awani fa manu yanga tau sele ni mo nisi fo talunga tawolo e pe o olimpeka ma le world champions ia le ngata ina opini auro ai au fia i melato wa au sier pini siliva ma le pini apa mea tau sanga ina i fo di sasno a mai ona fa tau ruina ta alonga ta wolo fa pene o mauti noa alo ma fa na o fa manu ina ia pave au mai tau sanga na malo o fa manu ia ta selen e pe ona ia fa mo le so tele masina talo ona mai ata longa a malo tau pulema ia au le fa to atu ina tu fama lianga tau sele ta to tama fa na we nga pa o fama lianga pe o fo to sila fia ia e ta sanga mai le sa a ngai metanga nga onga na o mai lona ia de kabineta Samoa ina fo ise lao e sau noa ile fai lau tusi au amo ta alonga le atunu ia se fuiva morin e pate sui malele i whanu pe ona ia wa ili ai nisi o tūlanga mawurulunga o pausia e alo mawhana o Samoa ile masi i atu i nei ta alonga lea sa tūlanga se furu i wa i Samoa i nalolangi a tūlanga mua i le Pasifika Whamano le te talo a lea wa e manuia fai wa lau ti Samoa sa tau le tau e ta alonga whawao malo le tau pulenga le lua hate lua skulu mane lua i peretani e tenu tasi le pine aulo wha pine siliva ma le au te lenga i le nei tūlangi ua tū se fulu i vai Samoa i le lalolangi ai tūlanga mua i le tūlangi o le Pasifika o le Oceania Taptalo ki tiona walau Samoa taulungu Ma le awhai sina tatou malolonga pupu o na tue taliu mai lea wala ngana whapetania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. O mafui e mangaruafa, e le mautino taimi o maiai, e le mawhai foi o na taofi.
E mawhai ona e lava tā pena, ma sauni uni, mo le saunga le mua rau ainga, I taimi o whaalaverave le malofia, I ala le, o le a whaino atu. Ai loa waru le mafui, e tā ua tene lo toa lei, ma lafi lano o sa lau o se moenga malosi. Whaamamau ese mai whaamalama, ma mea tō tino o lo o tautau. Whaamamau ese mai ma mea ono solo I lano, ele ua mawaivae, ma la au. Tā ofil tā vale manofo saunga le mua I tutonu pe a whai ua mamau ese mai a wala lau papa, vai, ma pou li. A whai e te lata I sami, vave ono ese ma nga I lau whanua mo runga, e whaatali ai, se ia saunga le mu, lau toe foi. O mafui e mafua ai ngā ruafi, lea e whaatuputupuina ai ngā rutele, ia e whawhati marosi, ma tele vave mai. E whailoa vave atu ni la pata inga tā ua I televise, le tio o poni whi au tustusia, o le a longo vave foi e sui o le ofisa nei, le tā ino longo, masailini ino foanga tū taulanga. O I lantou e no nofo pe whainga luenga tū lata I sami, e te tau o na vave o ese ilo whanua maurunga. E te tau lava o na alofia le whaonga ino a wala e tū lata I sami, ai ono sai, se I toe whailoa atu, pe a mauti noa le saunga le mu, mai le ngaruafi. Tausia le lei le malu puipuia o lou a inga, tā pena sauni puipui. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church of Samoa today welcomes their new church ministers, Reverend Peter Lokeni and his school lady in a special church service. Here's more on this report. A new chapter started at the Congregational Christian Church of Samoa at Fatoia when they welcomed their new church minister today, Reverend Peter Lokeni and his school lady Tauvila Ngafa Lokeni. Reverend Peter Lokeni and his school lady Tauvila Ngafa Lokeni were welcomed by members of the Congregational during a church service which was well attended by reverends, church members, friends and families of Reverend Peter and his family. The ceremony led by Reverend Elder Moli, followed by a spiritual word by Reverend Su'au, which is also the secretary. Reverend Owata Swatangaloa, as a church representative, spoke on behalf of everyone to say a word about their church and chosen of Reverend Peter and his school lady as their spiritual parents. Reverend Owata Swatangaloa also served at Fatoia for many years. Reverend Peter stated in his keynote that he was thankful and felt privileged to be called to serve at Fatoia. Also, he was thankful to the Lord, also the church at Fatoia, for their calling and accepting them to be their spiritual parents. He also stated that facing challenges throughout his studies at Malua Theological College, he reiterated that he had relied on Spirit of the Lord because he is the one who gives everything and enabled them to do their work. The Reverend and his wife look forward to working with the Congregational in their new journey. He said that they will look to continue the work that had already been done and will seek God's kindness for whatever else he desires for the church at Fatoia. He thanked everyone who attended, especially the support of his family. Subtitle Kitiono for your TV2 News. Women in Leadership in Samoa has officially launched their research on leadership pathways for women in Samoa today. Leafana Naisekone with more on this report. The Women in Leadership in Samoa officially launched its research on leadership pathways for women and girls in Samoa. The opening remarks for the launching was led by Melissa Statso, Head of Office UN Women Fiji Multi-Country Office. I'd like to start by acknowledging and congratulating Samoa on the strong role it has played in promoting women in leadership, both historically as well as in more recent times. From being the first country in the Pacific to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, in 1992,
to being one of the first Pacific countries to establish a dedicated Ministry for Women's Affairs, now known as the Ministry of Women, Community and Social Development, to electing your first female Prime Minister, the Honourable Fiame Naomi Mataafi. As you all know very well, Samoa's key guiding document, the Constitution, is based on Fa'a Samoa, providing a Bill of Rights and a solid ground to combat discrimination against women, guaranteeing equal rights before the law and prohibiting discrimination based on descent, sex, language and religion. The Wheels Project is a 3-year project implemented by the United Nations Development Programme and UN Women with the funding from the Australian government in partnership with the governments of Samoa. There were 145 participants in Samoa who generously made time to share their experiences and views for the project. During remarks from some head of ministries, also representatives from NGOs highlighted that reaching the stage they are now is like a battlefield. It was not as easy as we think. There were so many challenges on the way, making decisions to balance being a mom and being a role model to your family, fulfilling your duties to King. What they are having today is a life sacrifice. The research findings women's access to leadership roles in Samoa is not uniform across all sectors of Samoan society and challenging the underlying norms and beliefs. System that disadvantage women remains a big understanding. Lea Whananai Sekone for your TV2 News. Our time is now, our rights, our future. This was the theme of a training was conducted by the Samoa Cricket Association today for female students in our community. Lea Whananai Sekone with more on this report. Our time is now, our rights, our future is the theme for the awareness program this morning by Samoa International Cricket Association in partnership with some government ministries and NGOs. In an interview with the General Manager of Samoa International Cricket Association, he stated the main focus of this awareness program event this morning. It's really sustainable awareness and promoting the rights of women and girls in Samoa and in society, so that they know that they have a voice and they're not afraid to speak out. We want to target the young ones, the young girls, the youth, so that when they grow up, they're not afraid to speak out. And also the fact that we now have these awareness programs working together with our partners, the government ministries, courts and administration, women, communities and social development, as well as our private sector partners, so that they know their rights and they're aware of who to go to and the help that's available out there. She also stated that this program is an annual event. It is one of its ongoing program for the community. It's an annual event, the International Girl Child Day. It was also held last year, and so we always focus on the young girls, and we will continue to have this event with our partners. From a teacher's perspective, one of the participants in the program today highlights it. As a teacher in the local schools from Samoa, I've been taking in this field for the last 20 years, and I'm from somewhere in America. I was working with the kids, and I was working with especially young age, at the age of 18. So what it really helps me, and it really encourages teachers to move forward and encourage all the young generations, especially young girls and especially women, that there is a law that protects them from. And from a statement by one of the schoolgirls participating in the awareness program, stated that the presentations from the speakers has helped her and all her colleagues attended the program today gain knowledge that will help them know how they value their rights as young tamaitai. And we already have knowledge too, and they provide so many examples to us, to voice our own right and our opinions in based on girls' right, and also they have shared that
there are some larger groups that they provide protection based on girls' and women's rights. To wrap up the events was group activities done for the participants to share some information they gathered and some important facts they gained from the program. Lefana Sekone for your TV2 News. In other news, Don Opelonge and his coach of Youngers of Pepe Cherry Wawok today received a monetary gift as a token of appreciation for their efforts during the Commonwealth Games. Here's more on this report. The government, through Honorable Yatino Uweng Soyalo, officially presented Don Opelonge, Samoa's first gold medalist from the recent Commonwealth Games, with a monetary award of 20,000 tala to recognize his achievements. Tuapepe Cherry Wawok, Samoa weightlifting guru, was also acknowledged for his role contributions to the development of sports in Samoa and on the world stage. For patriotic service, he received 10,000 tala. Honorable Yatino Uweng Soyalo acknowledged Don Opelonge's great achievements and being a flag carrier for Samoa, and to the weightlifting coach Tuapepe Cherry Wawok's support. It was an honor to present this monetary award to Samoa's gold medalist in weightlifting, Don Opelonge, and the support of Tuapepe Cherry Wawok, the weightlifting coach, for his continued support. Yatino will continue to encourage all Samoa's athletics to never give up on their dreams and fights for medals. Is to let this blessing of financial rewards to be a challenge for all Samoa's athletics and future generations to fight for medals in any international games. The presentation of monetary awards was funded under the government through the Gambling Control Authority. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malifai ungale na lau Samoa Taulogologo le nei tula le fiafi, whawhetaiel pulenga suavai, mulangongo ina o lau Samoa Taulogologo. Ai man bia whasausaunga le fiafi, tō whasoifua. Tama, e iei se meo whale tonu laupi.